Всем привет! Как меня привет услышат те, кто будет пересматривать трансляцию. Если будут пересматривать. В общем, у нас сегодня третий день всяких презентаций. Меня с Tribeca Game. Как минимум Алана Вейка обещали показать. It's exciting. It's a fantastic film festival that really gets to the soul and the heart of downtown New York filmmaking. It's about the vibrance of the culture of New York, and we pull it all together with films, games, immersive experience. We share our narratives now differently. There are so many more things that games can be. Ever since I was a kid, I would play video games 24/7. Every time I wanted to relax, every time I wanted to step out of the world for a bit. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. I am Julián Cordero and my game is Despelote. Goodbye Volcano High. Stray Gods. A Highland Song. Chants of Sinnoh. Nightscape. The Expanse. Welcome. Welcome to Tribeca Games. I must have climbed the hill behind the house 100 times. A Highland Song. I know every stone. But after that hill, there's another. And then another again. And after all that, then that's the sea. And I've never been there. A Highland Song is a narrative adventure game set in the wilds of the Scottish Highlands. You play as Moira McKinnon, a teenager on her way to the sea for the first time. But to get there, you're going to have to find your way through the wild mountains and the valleys
You'll А have to тем временем survive the рассказывают, weather, что and you'll learn a bit about the это stories and the сюжетная history игра, of the Highlands действие, along the которое way. происходит в атлантской Inkle местности. is an independent game studio И, based in the соответственно, UK, девочки and we будут specialize in narrative исследовать games. эти So we make games in all местность, sorts of лазить по горам, genres, это все. but our main focus is on games that tell really strong stories. Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. The main hook of 80 Days is that you can go around the world any way you like. The way that Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and you can choose all sorts of different routes through the Highlands in order to reach your goal. Нам рассказывают, что But it принцип also работы ends этой at a игры single очень point, похож because you're на trying to другую reach игру the 80 дней. lighthouse where your И Uncle что у вас Hamish будут lives by the sea. развилки, вы сами выбираете, по какой из Finding the right развилки идти. gameplay for a game like a Highland Song can be really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything just for the sake of gameplay, but everything the character's doing has to make sense within the narrative. So the reason that we've essentially created our very first platforming game is that it just makes sense for the character within this scenario to be jumping and scrambling over rocks. And it even has a rhythm action mechanic. So in А many тем временем ways, рассказывают, it's the most что gamey game that они we've ever пытаются максимально created. связать сюжет и геймплейные Moira's механики, platforming чтобы abilities in a все, Highland что Song are делает quite персонаж, realistic. She было has a limited amount of сюжетно time she can climb. обосновано. И, соответственно, She то, gets что у нас hurt, бойкая she falls too девчушка бегает, She can ну, rest to recover her она хочет strength. изучать мир She gets вокруг affected by себя, weather and изучать affected by эти nighttime горы, and affected by и cold. получается это A lot of отлично. our mechanics are built То есть around сюжетная the tension особенность between вяжется knowing с where you геймплеем, are and being lost. где мы... We have a map mechanic, В общем, which is что это all игра about that. платформер, и It's мы, about finding соответственно, little бегаем, pockets of прыгаем knowledge, learning the names of peaks, по вот and этим understanding шотландским the горам, history of the peaks to и help что you в игре find даже your way. присутствуют ритм-элементы. At Inkle, we've always loved hand-drawn 2D illustration. We love how expressive it can be, especially for characters. Even when we made 3D games, we still had 2D characters because we loved the overall effect. И разработчики рассказывают, что им больше по I духу grew up in двухмерные Scotland. иллюстрации, When I was a и что даже когда teenager, они I went делают up into the Scottish трехмерные Highlands игры, with они 3 все равно friends, and we got бегают lost, and we had to stumble двухмерном through изображении. rivers and bogs. It was really quite a chilling, scary experience. My parents are art historians, and there was always one painting in particular that they had that I used to love as a child. It had a little ruined castle by a loch and these Scots pine trees and this golden brown colour palette that was just so characteristic of the region. And so going for a really painterly aesthetic was a way to Нам capture сейчас that. показывали картину, которой в том числе вдохновлялись при создании игры, что это картина детства нравилась одному из главных разработчиков, вот эти вот руины шотландской местности. Ну, как несложно догадаться, они, в том числе образы этой картины, легли в основу этой игры. But then all built up so that the overall effect is of a painting coming to life. When people play a Highland Song, I really want them to come away with a strong sense of the place, the Highlands themselves. There's this tension in that place between being full of story and history and the marks left behind by people, whether that's ruined farmhouses or whether that's just the names attached to the various peaks and the stories behind those names, which often go back a very, very long way indeed. When I first kind of conceived of the game, I tried to forget everything about what games we'd made as a studio before, what games are out there, and I just tried to imagine, what do I want on my Switch for me to play right now? And pretty much a Highland Song, as the way it looks and feels, popped into my head, and I can't be prouder of what we've created. Дальше у нас Goodbye вулкана Хай.
is a game studio that's based originally in Montreal, but is now remote and worldwide. It is a cooperative. Basically, that means that we make all major decisions together. We decide whether we want to work 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together things, and we all vote. Пока что просто рассказывает о студии, что все решения принимаются вместе, в том числе только дней в неделю люди в этой студии работают. Если кому интересно, работают 4 дня в неделю. We are the makers of some charming, fun games like Winding Worlds and Nog, and the upcoming Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High is a cinematic visual novel about dinosaurs in their final year of high school. Это, соответственно, начал рассказывать об игре. Это кинематографическая визуальная новелла о динозаврах. What would you do if you had 1 year left? Who would you be? Who would you want to love? В этом And how would you мире want to go out? видится I don't think this is a voting нет type света, situation. и герои спрашивают себя, что бы они хотели сделать, если бы знали, что им остался всего год. It does. You did a great job. So, what do you say, Fang? We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Originally, when we presented the game to everybody else, it was meant to be a dating sim because, like, at the time, this was kind of like the hot thing to work on was dating sim. То, что выбрали динозавров в качестве главных It's a dating sim with героев, dinosaurs at the end of the world. было As пару soon as you start talking about a причин. meteor, even though Сначала the игра планировалась characters как around симулятор you, свиданий, а потом решили, что это будет интересный крючок, не просто какой-то симулятор свиданий, а симулятор свиданий с динозаврами, которым осталось жить не так много. As it went on and we became kind of more ambitious and more interested in making what we actually like, we were like, what if it's И an что anime сами and динозавры we tell a story that isn't отлично necessarily работали so на focused ту, on ну, образ динозавра dating, отлично but работал на ту really метафору, goes которую deep они into the хотели emotional показать в aspects of игре. the end of the world. Что конец света. Видимо, из-за того, что динозавры вымерли, разработчикам показалось, что это очень удачная идея, как раз таки, что динозавры ассоциируются, что у них просто взяло все и порвалось, и это казалось удачной идеей. Those are things that can feel impossible to cling to, especially with something that can't be stopped and feels inevitable, like a giant meteor hitting you. And communities all across the continent reacted to the news of a previously unknown space object this morning. Ну да, вот как раз что конец света связан с тем, что летит огромный метеорит, который, да, как вот считается и положил конец динозаврам. Вот в этой игре это тоже обыгрывается. Using this year to make an impact? Our characters all have different methods of coping. Some double down on their ambitions, determined to accomplish their dreams before it's too late. Others slow down and decide to savor what time they have left, regardless of what their dreams are. We can still win Battle of the Bands, asteroid or not. The player character essentially ends up being the UI, and you end up playing as Fang's inner monologue. Соответственно, будем играть за Фэнг, которая будет искать свое место в мире, которому остался год. Music is central to the identity of the people who make the game, and so it is central to the identity of the game itself and the characters within it. Одной из центральных тем игры будет музыка, что музыка важна для разработчиков, и они решили это воплотить в игре. But you're playing music. В том числе героиня будет выражать себя через музыку. В официальном описании игры даже говорится о том, что там можно будет чуть ли не сочинять свои музыкальные композиции, там какой-то редактор.
gearing up for their future as a Правда, я пока musician, and then не особо realizing that видела they may not в have самой future. трейлерах So этот самый those редактор. two things are kind of clashing in their brain for the music they're creating and singing in the game. I think Можно every person прийти на loves to be разрабом near душе people they love тинейджер. and Не, ну это understand them слишком. and that love them. Those are things people can Жестоко. grasp no matter how much time they have left. I think that this game really encourages people to be brave, to do the brave thing, and love each other and be there for each other. И они, соответственно, рассказывают, что главное темой игры, что несмотря на то, что произойдет дальше, это не хотят донести мысли, что главное наслаждаться жизнью, заниматься вещами, которые нравятся. Так, а дальше у нас игра Chance of Scenar. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chance of Scenar. Avec Chant of Scénar, nous avons voulu proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui Это, débarquerait dans un pays complètement inconnu. Разработчики хотели создать оригинальное приключение, основанное Tout au long de на son легенде ascension, le Вавилонской joueur va башни. rencontrer 5 peuples différents. Chaque peuple Игроки будут a ses встречать propres coutumes, различных sa propre людей. histoire et évidemment sa propre langue. Все эти люди будут представители разных культур, разговаривать на разных языках, не понимают друг друга. Comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans la tour. Ну, чтобы восстановить гармонию башни, соответственно, игрок будет носиться и пытаться понять всех Quand on a этих людей. compris qu'on voulait travailler sur les langues, on a eu cette idée de s'inspirer de la tour de Babel, parce que c'est un mythe qui est très puissant, qui parle des hommes qui essayent d'atteindre И le ciel en разработчики construisant une gigantesque рассказывают дальше, tour. что когда они поняли, Ça a des что plus хотят odieux qui ont décidé наработать над de frapper une языками, они malédiction решили en взять leur faisant именно tous parler une langue эту différente. мощную легенду Вавилонской башни, которая отлично Ce qui est important et отражает original dans le идею jeu, c'est разных que les langues языков sont и des так puzzles en далее. soi. Pour nous, un mot c'est pareil qu'un levier, une porte, une clé. On comprend des langues en résolvant des puzzles, et résoudre des puzzles Соответственно, nous permet будут de comprendre des langues. головоломки, основанные на словах, и мы будем пытаться расшифровывать и понимать различные языки. Chant of Scénar est avant tout un jeu d'aventure. Au-delà de l'aspect puzzle, le joueur devra explorer l'environnement, interagir avec différents personnages Игра et является participer à des scènes приключением, d'action et и d'infiltration. помимо общения, Donc on a eu cette idée мы будем большую de часть créer un времени, héros ну, qui помимо serait этих plus un головоломок, traducteur, un diplomate, un scientifique quelque связанных part, с qui языками, soit dans cette démarche мы de будем réconciliation. большую часть времени Le personnage изучать lui-même n'est pas un окружение, personnage violence, pas un тут будут personnage даже force, элементы c'est un guerrier. стелса. Il va s'en sortir, il va trouver les clés autrement que par la violence. C'est important pour nous de montrer ça, puisque quelque part, ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie en tout cas de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80, puis plus tard, on a При élargi les создании inspirations визуального du jeu. On a convoqué le brutalisme, стиля для игры l'architecture вдохновлялись mauresque, европейскими l'architecture комиксами indienne, et c'est ce qui nous a 50-60-х permis de годов. créer ce monde un peu plus réel. Chant of Scénar est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Chance of Scénar, ce contexte est voué à être dépassé, puisque les langues, ils sont à la fois l'obstacle et la Ну, solution. соответственно, что в On основном espère que vous было aurez то, plaisir à что, découvrir да, la вот tour, à обычно résoudre ces люди mystères говорят et à nous о aider à языковых réunifier барьерах, Et а évidemment, тут как nous раз avons в hâte этой d'avoir игре votre retour. нам предстоит преодолевать эти самые барьеры. И общаться со всеми этими разными людьми. Дальше у нас Nightscape. Nightscape is А, a Гарманин, 2.5D привет. episodic adventure game where the ancient Arabian night sky loses its light. You play as Layla, who is an astronomer who just loves to look at the night sky. As Layla, players wield a magical astrolabe, restoring stars back to constellations in order to seek a path home. A key stellar cast member is the Goat Kid constellation. The Goat Kid decides to accompany Layla in her journey. These days, people do not know much about constellations and the stories behind them, especially Arabic constellations. They're different from the Western or the Greek А, constellations. Эта игра, в свою And so очередь, we've had a построена big вокруг research созвездий, task что люди finding не out так what много those знают о constellations mean, what созвездиях, the backstories are, об and finding out историях, how we которые can связаны с turn этими those созвездиями, ideas и into разработчики gameplay elements. решили вот это
воплотить, рассказать. И у нас главная героиня будет перемещаться по миру, восстанавливать созвездие, решать головоломки, получить свои способности, побеждать врагов. А ее будет спутником выступит вообще козлик. Прям диснеевская принцесса. Даже животным спутником. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Idris. And very recently we found a technical artist in Zaki. And those three are the powerhouse of the studio. And I think it's really genuinely amazing that we found those guys who are willing to work with us in Doha. I was very unsure about the amount of talent for making video games in the Middle East. And I think we got super lucky finding the team that we did. For me, it all starts with a story and pictures that triggers my imagination. It triggered immediately some music in my mind. Beautiful Middle Eastern melodies to take them in, the makams, to combine them with harmonies, Western influences as well. Для данных разработчиков создания игры начинается с каких-то историй, то есть достаточно слышать какие-то истории, мелодии, как появляются мысли, идеи, и так выстраивается игра. Is mostly made by a tree branch, the footstep of a scorpion walking, which is a mix of knife and stone. The voice of the scorpion is my voice, actually. And then overly processed. When the scorpion attacks, when the scorpion dies, attack, that's my voice. We're trying really hard to make the game feel magical, particularly the parts where the player is trying to figure out the puzzles. Разработчики пытались сделать игру как можно более магической, особенно когда игроки решают все эти головоломки, связанные со созвездиями. One of my hobbies, which is why Nightscape appealed to me a lot. There's about 65 million people in the MENA region who play games, and there's a very, very sparse amount of content being developed from within. We want to push that boundary, and we want to create fun and meaningful games with the Middle East in mind, utilizing its culture and rich traditions and history to really inspire ideas for games going forward. And ultimately build a bridge towards understanding the Middle East better. А дальше на Stray Gods. Everything I've learned wasted on a girl who doesn't know how to be free. The games industry is always absolutely convinced that musical. We can only be this and this only until someone comes along and proves them wrong. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. Все-таки, да, это ролевой мюзикл. Not quite sure what to do with her life. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Действие разворачивается в современном мире, но тут существуют греческие музы, и, соответственно, на руках у этой нашей главной героини девушки умерла одна из этих греческих муз. И в момент смерти девушка, самая обычная, которая искала свое место в жизни, получила силы греческой музы. That you can attach to any one of them and have an incredible experience. Stray Gods is what we call a role-playing musical. It's not really a genre that's ever existed before. Рассказывает, что это ролевой мюзикл, жанр, который раньше не существовал. И сложно поспорить. Я действительно не видела пока ролевых мюзиклов. This is a game with branching musical numbers where the key decisions in the story are made in musical numbers that change depending on your choices. В общем, мы будем выбирать музыкальные номера и таким образом влиять на историю и решать разные проблемы. В общем, грубо говоря, визуальная новелла, только вместо просто вариантов ответа вы будете выбирать целые музыкальные номера.
We got to work with some of the best, you know, the most talented voice Вообще actors музыка in the пока world, красивая the звучала, most поэтому talented people on если, в Broadway. принципе, Like, все what номера more could you будут ask for, выполнены really? на Being able to высоком work with some уровне, то champions это like Austin Wintory, David Gator. интересная визуальная At новелла с the end of the day, необычным it came подходом. down to our composer, Austin. He works some kind of dark magic, and you get it all back, and you're like, don't know how you transformed that take into this, but it's absolutely amazing. You'll have to see. You'll have to see. We have such incredibly complex, thoughtful characters in this game. Every single character in the game has the potential to be a favorite. My favorite character is Eros. I really love Aphrodite. I think she is beautiful. Oh no, that's too hard of a question. My favorite character is Тем временем разработчики Orpheus. My king делятся Orpheus. He's my любимыми favorite. It used to be Hermes, but персонажами. Orpheus, emo king, love. И, судя по именам, нас тут ждут не только греческие музы, а все греческие боги. Потому что тут и Персифона звучала, и I reckon my Артемида. favorite character is Freddy. I'm really going to go against the grain here. My favorite character is Freddy. Everybody's going to say Freddy, so I thought I'd say someone else as well. But my favorite, yeah, I'll say Freddy. But Medusa and Calliope and Persephone. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in Я согласна, что вроде занятные проекты показывают, но не такие, да, которые вот прям ни в коем случае нельзя пропустить. Но за, да, вот какую-то скидку, когда хочется что-нибудь небольшое сыграть, то да, есть еще выбрать. Every single person who came onto this project brought something wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire. По крайней мере, тут игры, которые показывали, ну, большая часть пока что, не выглядит как что-то прям настолько отвратительное, что ты вот пройдешь и будешь плеваться. Еще долгое-долгое время. Gaming is about joy, and I really like being reminded that making games can also be about joy. О, там был Tribeca, кстати, среди голосов, которые принимали участие. Уже 3 августа выйдет. Дальше у нас The Expanse, The Telltale Series. The Expanse is an exceptional intellectual property in that it's huge and that the characters are the forefront of what they are focusing on. What is so compelling about it is that it works in several different mediums, right? I mean, we began with the books. And then I think what was so special about the television show was that it was almost like just another window of looking in at this same story. So what's unique about the way that we tell stories is that we give our players Надо agency вспоминать, over the character что they play, эта which игра basically means создается their по choices мотивам shape книг the и overall story, телевизионного so they're шоу в actually том числе. living in the story as opposed to И что им just понравилось, following along with насколько был интересный подход When you're adapting a у television телевизионного property шоу к into a video game рассказу уже property, знакомой you have to think истории. about what the fan is expecting and when they're coming into. This takes place years before the first season. We're getting to see the world through Kamina Drummer's eyes. She is a belter, somebody who's out in deep space and has grown up there, has never set foot on a planet. So her perspective is really different. It's hard for me to look at these Нам moons рассказывают, without thinking about the что other главной research героиней этой colonies истории будет exploiting all the resources of интересный them. взгляд на мир, так как она была рождена в космосе, и ее нога никогда не касалась планет. Поэтому она иначе смотрит на мир и на разворачивающуюся ситуацию. Just like series, bossing everyone around. Only this time, no dolls to keep you on the leash, yeah? A really awesome character like Drummer deserves to have really interesting situations to be put in that fans have come to expect from the show, and now it's like they're getting to play an episode of The Expanse, but in video game form. We can do things like put zero-G in the game, but we have to think about it from what's a good interaction medium, and changing that from what you may have seen in the show slightly to make sure that it's something that you can grok immediately and that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show.
И тут рассказывает про Those то, что characters have в really том числе complex будем issues that they're facing управлять regularly. And in narrative гравитацией, games, we want to что give players пытались these gray areas to really think, is this the передать answer I want to choose, or do I want to choose то this есть какие-то answer? And действия that из they шоу, both have their чтобы да, у вас upsides and their какая-то вот downsides. связь So it ощущалась, exposes но при этом, чтобы эти действия хорошо ощущались, в том числе на стиках. Belay that. That vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. It was a really interesting challenge Как раз to показывают come at the один same из character in a completely different medium. одна ситуация, где нужно выбирать. Эту ситуацию уже показывали, что, например, пожертвовать ногой коллеги или пожертвовать грузом. И, соответственно, ваше начальство хочет, чтобы вы сохранили груз, потому что он очень важен. Но как бы с моральной точки зрения жертвовать ногой человека, который не очень, ну и игрок будет, соответственно, попадать в такие ситуации, и ему придется постоянно выбирать. Ну и его действиями никогда не будут довольны все. Something that we are really excited for people to experience in the Expanse of Telltale series is the emotional performance that we're getting from our actors that comes through with our technology and from our animators that really bring out the personality in these Про то, characters. что актеры, которые пригласили для работы над игрой, проделали отличную работу, передавая эмоции персонажей, аниматоры тоже пытаясь проработать все это. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this, is that I get to play. We're hoping that you form these bonds with these characters and that they are something that you carry with you after you're done playing the game and you're thinking about it later. That to me is always a testament of good storytelling is, am I thinking about it long after I experienced the game itself? Диспелот. В прошлом году подобную презентацию прям трешак показывали. Да, прям все не так плохо. Despelote is a game about soccer, and it's a slice-of-life adventure game set in 2001, when Ecuador was really close to qualifying to the World Cup for the first time. Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the игра eyes про of an 8-year-old kid kicking a футбол. ball around Я with ожидала, her что она friends. будет иначе выглядеть. В общем, это игра про футбол. Игра относится к жанру Slice of Life, When I то есть was это growing будет up, показано I played a lot of большую soccer. часть In времени Ecuador, повседневная the culture какая-то of soccer жизнь. is very big, and if you're a boy and you're not playing soccer, Вот мы будем it's играть hard to make friends. за So, мальчика, my который best увлекается friends I made футболом. were И through действие игры playing разворачивается в soccer. Эквадоре. But Примерно then в when I тот moved момент, to the US, когда I wasn't really watching or playing Эквадор soccer был for a на few пороге years. того, That sort чтобы of made me like take a впервые step back from провели it. I sort of like realized this, and I was like, oh, like this had such a big role крупное in my life. международное I wanted соревнование to по make this футболу. game to sort of like figure И out вы what все it was были that was прям really interesting about soccer growing up. When I в started making the game, the восторге first thing I ожидали focused on was это. this like relationship with the ball and like making the ball like this physical object that you're kicking around. More than like creating like a soccer match, I knew that I wanted to just like your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Разработчики хотели сосредоточиться на то, чтобы игрок взаимодействовал конкретно с мячом, то есть не какие-то пасы, передачи и прочее, да, вот как обычно в футбольных играх делаешь, что ты команду управляешь, а тут именно индивидуальное взаимодействие с мячом, что вот мы бегаем за мальчика и на мяч, и вот это все. I knew the game was going to be in 3D because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions, and we found that the 2D hand-drawn animation was the best way to do that. В общем, в игре сосредоточились в геймплейном плане на физике мяча и взаимодействии персонажей с мячом, а визуальный стиль выбрали такой, потому что, по мнению разработчиков, он отлично отражает эмоции. Сейчас подошли дети, как бы. As soon as like I was like, okay, well,
the setting for this game, Не like the сказать only бы, что у really них прям idea I были had на was лице like where I какие-то had played soccer in my ярко life, which is выраженные in Quito. эмоции. That's where the game sort of had to be set. It became really important for us to like capture Quito in a way that was like very true to us. So we're using a lot of pictures, and the buildings are all real Для buildings. разработчика было важно Some of the отразить voices are from people реальные that we knew. места в We игре, wanted to и have они the same использовали feeling that you get when you фотографии и listen to people's переносили conversation in the street. эти пейзажи и достопримечательности So в that's игру. why we went with the improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. We like approached a lot of friends and family in Ecuador. The parents are played by my own parents, so there's an interesting dynamic happening there as you run around as a kid. Все диалоги The scene we said импровизированные, is то есть это 2001. Ecuador is just coming не out of this результат big economic каких-то crisis, долгих корпений and there's this сценариста, idea а we что can qualify to разработчики the World просто Cup, and that's подходили like к really друзьям, exciting, 'cause it's семье, been great заводили because I какой-то think it's bringing in разговор, a lot и of все this like это sort of communal брали на understanding of the заметку на moment. карандаш, записывали, чтобы потом So my перенести parents в игру. aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Cup was so big that even they were really excited about it. Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Todo el mundo está hablando de que este sí hay chance. Capturing this moment in time was important because I think for my generation, the first time we Игры по qualified to чисто the World паров Cup, it вы sort of делали. meant like, oh, Ecuador is a tiny little country, but Не all of a знаю, sudden we паров were или like нет, in но, в the общем, world stage. вся We игра were строится вот playing вокруг against этой Italy, идеи, like we were что когда в in the Эквадоре big впервые newspapers, and that felt like a really должно было big thing. проводиться. Pelota in Spanish Я means забыла ball. про как And он- des если он, в pelote is принципе, sort of a saying называл that people have, is название, like, esto как está это hecho un именно despelote, is like, называлось. this is a mess. В общем, вот этот... So it's sort of like a play on words, like ball and like Прости, я mess. забыла, Growing up with this как idea that si se называется puede, which is what the people chant to the soccer team. самый главный Which means, футбольный yeah, we турнир, can не do то it. чтобы я была Si se puede and si se puede. Like, поклонницей we can do it and этого we вида already did спорта. it. Like, that's not something my parents were И, able to, like, соответственно, grow up with. тогда все были в People, like, восторге, и они вот grasped onto it so хотели much, and I think it, передать like, вот этот really весь восторг gave a lot of людей people so much тогда hope. в And I игре. think for me, like those, that being like one of my earliest memories, it sort of made me grow up thinking like, oh yeah, like, yes, we can. I hope that people really enjoy just running around in Quito. Ну, как I всегда, у think меня все we built it in a way нужное that is из головы based on a lot вылетает, of когда я our memories. сажусь за We're like трансляцию. trying Ведь to раньше я recreate помнила, it как называется это directly дело. one-to-one. It's more of like a fuzzy memory. Вообще надо, неважно. And I hope that feels very like transportive for people, and they can experience what this moment in time in Ecuador was, and how I felt through that time. Ese Cavieres, ahí está sacándose la camiseta. А, все? 37 минут? Так, стоять. Я не поняла. В описании говорилось, что там будет Alan Wake 2. Вы куда Alan Wake-то зажали? Показали по списку все, вот кроме вот этого. Интересно. А еще, когда пишут список игр, ты как бы ожидаешь, что это просто часть перечня, который покажут. Нет, там не надо, не больно и хотелось. Да, то есть, ну, то есть самое смешное, Alan Wake прям вот в первом списке было, в принципе, по большей части из-за него сюда и пришло. И я ожидала, что там тот перечень игр, которые они привели, это просто часть списка, это, оказывается, исчерпывающий список, еще и Алана зажали. Ну, в общем, 38 минут. Ей! Да. В общем, это было намного короче и как-то менее насыщенно, чем я ожидала, если честно. Ладно. Зато у нас завтра будет целый вечер инди, кози инди, милых инди. Во время Future Games Show иногда показывают и не просто инди, да, не, конечно, не прям AAA проекты, у них это редко проскальзывает, но средней категории, да, много чего. Поэтому завтра у нас вечер инди и вечер игр покрупнее.
А вот 11 уже послезавтра у нас Microsoft, Starfield, ПК Gaming Show, Final Fantasy, то есть прям полный набор, полный фарш. Поэтому на сегодня, в принципе, все. Спасибо, что заглянули на огонек в этот прекрасный пятничный вечер. Вот. А на сегодня, в принципе, все. Завтра, если будет желание в субботу навестить, посетить, буду рада видеть. В 6 вечера начинается движуха, и, в принципе, весь вечер продлится. Поэтому на сегодня все. Всем прекрасных выходных. Огромное спасибо, что пришли. Пока-пока-пока. Еще увидимся.